William, hopefully your favorite videographer from Two Hats Publishing. I welcome you to another Two Hats special of community events. Let's look in and see what's really happening. Come on in and have a seat, please. Let's get comfortable, move in, let someone in the row with you. We're all family and friends here, right? We are. Here you go, David. Mine's standing right in your way. Well, you do give me, well, not right now. I'm Here. Reverend Aaron. I am one of the associate ministers at Cathedral of Hope, United Church of Christ. And I'm here to welcome you. I'm part of the committee that puts this on. You're going to meet more of us as the evening commences. I first wanted to introduce you to, oh, my phone went out, okay. Our language facilitators. They have volunteered their time. They're from our church. The first one is Minister Yanessa Romero, who will be translating in Spanish, and she will start now. Hola, buenas tardes. And then Tyler Gilmore is doing ASL for us. All right. Thank you. And so all those who come to speak, Y todas las personas que van a hablar, just take some pauses when you're speaking so that Yanessa can follow along. para que yo pueda traducir al español. So I wanted to welcome you tonight, also on behalf of our Transgender Council at Cathedral of Hope. Le queremos dar la bienvenida de parte del Consejo de Trans de la Catedral de la Esperanza. If you are in our Transgender Council at Cathedral of Hope, will you stand up, please? Pueden parar las personas del Consejo. Thank you. And Ethan is our chair. La persona principal es Ethan. They have helped put this on, and also we were at an event this weekend. Ellos hicieron posible este encuentro y estuvimos en una actividad esta semana Which was called Transcending Hope, que se llamaba Esperanza Trascendente, which was sponsored workshops at an evangelical revival in Dallas. que fue patrocinada para una iglesia evangélica, era un renovamiento. At a beautiful and historical black church in Dallas, they heard about God's love for the transgender community. Y en esta iglesia evangélica, por primera vez probablemente, escucharon esto de la comunidad transgénero. Un gran avance. A little bit of housekeeping. You are welcome to keep your cell phones on, hashtag Twitter away. Please turn off the volume. There'll be moments of solemnness, and so we don't want some funky ring, right, going off in the middle. That is not what we want at this time. Sí, por favor pueden poner sus teléfonos en silencio para hacer honor a lo que vamos a estar presenciando esta noche. Please know you can only take pictures of the speakers. We have agreed to be photographed and present here, but not everyone maybe is welcome with that, okay? Solo pueden tomar fotos a las personas que van a hablar, pero no de todas las personas, porque no todos están listos para que les sean tomadas fotos. In the back there are water and cookies, and the bathrooms are out and down the hall past the elevators. Tenemos agua, galletitas y los baños están pasando el elevador. After this service, we are going to go over to City Hall because part of this remembrance is also being visible. Luego que terminemos aquí, vamos a ir caminando hasta el City Hall porque parte de nuestra misión es hacernos visibles. And this building will close, and we do not want your cars to get trapped here. Y este edificio se va a cerrar y no queremos que sus carros se queden atrapados aquí. So if you exit out of the garage and take 2 lefts immediately, Entonces, si salen del estacionamiento, tienen que doblar a la izquierda doble vez. you will get to a road that goes to behind the City Hall, Y van a una calle que pasa por detrás del City Hall. and there's a surface lot that's free, and you can park there. Y ahí hay un estacionamiento gratis donde nos parquearemos. And when you get there, we will have electronic tea lights for each one of you. Y vamos a tener las velitas que se encienden como una batería para cada uno de nosotros. And now, to begin, since this is an evening of remembrance, it is solemn, it is painful, it is the present moment entering into this year.
Y ahora vamos a comenzar este evento. Es un momento solemne, es un momento de recordar y de silencio y de conectar con ellos. And since not all of us are Christians or have faith of any kind, and that is okay, Aunque no todos sean cristianos, está bien, todos son bienvenidos. I'm going to start with a moment of silence, so in your innermost self, you may speak to whomever, however you like. Comenzaremos en silencio y en este silencio ustedes pueden conectarse con quien el espíritu que desee conectarse. Join me in silence. Let us begin. I'm going to ask Cass to come up and read the first list of names. Vamos a leer la primera parte de la lista de los nombres. Brooklyn Brianna Stevenson, 31, a black transgender woman who was found murdered in a motel room in Oklahoma City on November 27. Family describes Stevenson as an amazing daughter, sister, and friend with a giving and loving heart. Brooklyn Brianna Stevenson tenía 31 años, una mujer transgénero negra quien fue asesinada en el motel en la ciudad de Oklahoma el 27 de noviembre. Su familia la describe como una hija increíble, hermana, amiga y de un gran y amoroso corazón. Brandy Seals, 26, a black transgender woman who was found shot to death in the Houston neighborhood on December 13th. Her family described her as a loving person and a beautiful person. Brandy Seals, 26 años, una mujer negra transgénero que fue encontrada asesinada en su vecindario en Houston en diciembre 13. Su familia la describe como una persona amorosa y una persona muy bella. Brianna Leyendecker, 51, was shot and killed by her wife, Jessica Winkler, after a domestic dispute in her home on December 16th in Inglewood, Florida. Both women are transgender. According to neighbors, Leyendecker was fun, loving, and someone who would do anything for you. Brianna Leyendecker, de 51 años, fue encontrada asesinada y muerta por su esposa, Jessica Winkler, después de una confrontación doméstica en su casa en diciembre 16 en la ciudad de Inglewood, Florida. Ambas mujeres eran transgénero. De acuerdo a los vecinos, Leyendecker era divertida, amorosa y alguien que siempre tenía algo que decir bueno de los demás. Krista Laysteel Cohenson, 42, was found dead in her home on January 5th in North Adams, Massachusetts. She organized and produced the Miss Trans New England and other pageants and was loved and known by many in both the local and national trans community. Krista Laysteel Cohenson, de 42 años, fue encontrada muerta en su casa en enero 5 en North Adams, en Massachusetts. Ella era organizadora de la Mix Transgénero de Nueva Inglaterra y de otros concursos, y era amorosa y todos en su vecindario la conocían local y nacionalmente. Vicky Gutierrez, 33, a transgender woman from Honduras, was stabbed and had her body set ablaze inside her Los Angeles home on January 10th. Friends described her as a young trans Latina immigrant woman whose warm smile would give anyone comfort. Vicky Gutiérrez, de 33 años, una mujer transgénero de Honduras que fue asesinada y su cuerpo fue lanzado en las calles en Los Ángeles, cerca de su casa. Sus amigos la describen como una mujer trans latina inmigrante que era con una sonrisa muy cálida y que daba confort. Thank you, Cass. And I wanted to point out that that list began with the 3 people who were murdered after TDOR last year. And the rest of the names will just be from this year. And for those who don't know the candle situation, Ethan is putting out the candle of their life and lighting the candle of their memory. At this time, I'd like to ask Stacy to come and talk to us about the history of TDOR.
Good evening, everyone. Thank you for joining us tonight to honor and remember the precious lives that we have lost to anti-transgender violence. Buenas noches. Gracias a todos por ser parte de esta noche y por honrar el recuerdo de las preciosas vidas que se han perdido víctimas de la violencia anti-transgénero. My name is Stacy Monroe, and I am a Latina transgender activist. It is an honor to be here with you tonight, as I am incredibly passionate about giving a voice to those who have been silenced. Mi nombre es Stacy Murray, soy una latina transgénero activista. Es un honor para mí estar aquí esta noche y estoy increíblemente apasionada para ser una voz para aquellos que han sido silenciados. I want to begin tonight by speaking a little bit about myself, the history of the Transgender Day of Remembrance, and why the Transgender Day of Remembrance is important to me. Quiero comenzar esta noche hablando un poco sobre mí misma, de la historia del Día de Transgénero y por qué se celebra este día de recordatorio y por qué es importante para mí. Many of you may know me for my work as a transgender activist in the community and for people that are often pushed into the shadows. Muchos de ustedes me conocen por mi labor activista en la comunidad transgénero y por todas las personas que normalmente están en la sombra. As a Latina, growing up was very much difficult for me because I grew up in a society where there was a lack of awareness of transgender issues. As a child, I knew there was something different about me, and at one point in my life, I thought I was gay. Como mujer latina, yo crecí en una situación muy difícil porque en una sociedad donde no hay mucho conocimiento de los asuntos de transgénero. Como niña, fue una situación difícil porque incluso yo pensé a cierto punto que yo era gay. It wasn't until I saw the story of a young trans girl who was transitioning when I learned what transgender meant. Immediately, I felt a sense of relief because I could finally give a voice to my true identity. No fue sino hasta que yo conocí la historia de una joven transgénero que hizo la transición que yo aprendí lo que significaba transgénero. Inmediatamente yo sentí un gran alivio porque finalmente pude ver una voz que era algo que realmente me identificaba. I thought that since I had come out as gay to my family, that they would understand that I wasn't gay, but that I was transgender. As a child, I believed that they would understand that. However, I was wrong. Most of my family and friends and society had a difficult time understanding the difference between my sexuality and gender identity. Yo pensé que como salí como persona gay no iba a tener tantos problemas con mi familia cuando le dijera que era una persona transgénero, pero estuve equivocada. Muchas de mis familias y amigos y la sociedad tienen un tiempo muy difícil para entender la diferencia entre sexualidad e identidad de género. Despite their lack of acceptance, I was persistent and kept fighting to live my life authentically. Y a pesar de la falta de aceptación, yo fui persistente y seguí luchando por mi propia vida y mi vida auténtica. The Transgender Day of Remembrance is important to me because it reminds me that there are people like you and I who are no longer with us. According to Transrespect versus Transphobia research, there were 369 reported killings within the last year alone. Tragically, the number of killings has continued to rise year after year. El día del recordatorio de transgénero es importante para mí porque me recuerda a las personas que ya no están con nosotros. De acuerdo a las estadísticas de respeto del censo, dice que 369 personas fueron reportadas asesinadas solo en el último año. Tragically, the number of killings has continued to climb year after year, and in most countries, data on violence against trans people are not systematically produced, and it is difficult to estimate the actual number of cases. Trágicamente, el número de víctimas continúa subiendo cada año, y en muchos países la información sobre la violencia en contra de las personas transgénero no es sistemáticamente recolectada y es imposible realmente saber el número de casos. It's important to me because I almost became one of those statistics. On May 23rd of 2013,
A man armed with a gun came to my home planning to kill me just for being transgender. Esto es importante para mí porque yo casi fui una de esas estadísticas. El 23 de mayo del 2013, un hombre armado con una pistola vino a mi casa e intentó matarme solo por yo ser transgénero. Thanks to the fast actions of the police, a tragedy was prevented. My death was prevented. This day is important to me because year after year, more and more trans folks continue to die. Gracias a la acción rápida de la policía, se pudo prevenir la tragedia. Mi muerte se previno, pero este día es importante porque cada año hay más y más personas transgénero que son asesinadas. The Transgender Day of Remembrance began back in late November of '98. The murder of Rita Hester shook the local community in Boston on November 28th of 1998. El día de recordar a las personas transgénero comenzó en noviembre del 98 con la muerte de Rita Hester, que sacudió toda la comunidad local de Boston en noviembre 28 del 98. The walks through the streets and candlelight visual outside her apartment are often considered an inspiration for what has become an international act of remembrance for those who have been killed in acts of anti-transgender violence. Las caminatas en la calle y las vigilias con velas afuera de su apartamento son por lo general una inspiración y se ha reconocido como un símbolo internacional de recordar a las personas que han sido matadas por la violencia antigénero. The following year, a candlelight visual was held in San Francisco, and each year the remembrance has grown, from very local beginnings to an international audience. El año siguiente la vigilia se hizo en San Francisco y cada año el recordatorio ha crecido de sitios locales a internacionales. In some places, the week leading up to or the day following or the week following the Transgender Day of Remembrance is a time for great awareness building and advocacy. En algunos lugares la semana se ha convertido en un día de recordar como un tiempo para aumentar la conciencia de la gente y hacer actos de advocacy. It is important to know that everyone was a victim of violence based on bias against transgender and gender variant people, but not everyone self-identified as transgender. Some were friends, lovers, and allies who were killed while they were with someone who was transgender. Others may not have identified as such, but were perceived to be somehow gender variant by their attackers. Es importante que sepamos que cada una de las personas que fueron víctimas de violencia eran víctimas de los prejuicios en contra de los transgéneros y de las personas con un género diferente, pero no todos eran identificados como transgéneros. Algunos eran amigos, amantes, aliados, que fueron muertos también porque estaban asociados con personas transgéneros. Otros tal vez no se identificaban como tal, pero eran percibidos por una diferencia de género y por eso fueron atacados. The Transgender Day of Remembrance is more than just a memorial. It raises public awareness of the hatred and violence against the transgender community, which the media often suppresses. It publicly mourns and honors the lives of those who might otherwise be forgotten, giving their silenced lives a voice. It is an opportunity to meet hatred and indifference with love and respect. It is an opportunity to remember the forgotten who were also children, parents, lovers, and friends. The forgotten who are all part of our communities. The Transgender Day of Remembrance offers us all an opportunity to stand together and honor and remember the precious lives that have been taken from us. El día de recordatorio de las personas transgénero es más que un memorial. Realmente lo que hace es que crea una mayor conciencia sobre el odio y la violencia en contra de la comunidad transgénero, que muchas veces los medios de prensa quieren eliminar. Es realmente un reconocimiento público de nuestro dolor y es honrar las vidas de las personas olvidadas. Es para no silenciar sus voces. Es una oportunidad de reconocer el odio y la indiferencia con amor y respeto. El día de recuerdo no debe olvidarse. Los que debemos recordar a los niños, a los padres, amantes y amigos.
porque ellos eran parte de la comunidad. El día del recordatorio nos ofrece la oportunidad de juntarnos y de honrar y recordar las preciosas vidas que fueron parte de nosotros. Thoughts and prayers are not enough. Vigils and memorials, while necessary, are not enough. Los pensamientos y las oraciones no son suficientes. Las vigilias y los memoriales son necesarios, pero no son suficientes. We must do better to protect trans people from discrimination and ensure that we're not pushed into poverty and homelessness. Nosotros debemos hacer mucho más para proteger a las personas transgénero de discriminación y asegurarnos que no sean empujados hacia la pobreza o hacia no tener casas. We must educate our communities on the importance of loving and supporting trans people. Debemos educar a nuestras comunidades sobre la importancia de amar y soportar a las personas transgénero. We must push for better data on violence against trans people. Debemos realmente empujar por tener más data sobre la violencia en contra de las personas transgénero. We must continue to build communities of resistance and resilience. Debemos construir comunidades que sean resistentes. We must come together as one community to fight back against the rhetoric and policies of intolerance at the highest levels of our government. We will not be erased. Nosotros debemos quedarnos juntos como comunidad para luchar juntos en contra de las retóricas y las políticas intolerantes al mayor alto nivel del gobierno. Nosotros no vamos a ser borrados. It is my sincere hope that someday these days of remembrance will not be needed, when no one is killed for daring to be different, for daring to have the audacity to not conform to society's norms. Thank you so much. Es mi sincera esperanza que algún día estos eventos no sean necesarios, que no se necesiten y que nadie más sea matado por el hecho de decidir ser diferente, que tengamos la audacidad de estar como parte de la sociedad y de las normas. Gracias. Thank you. Thank you, Stacy. Now I'm going to ask Allie to come read the second list of names. Celine Walker, 36, was fatally shot in a hotel room on February 4th in Jacksonville, Florida. It was not known for several days that Walker was trans because local police claimed not to refer to the victim as transgender. Investigators are still looking for a suspect in her death. Celine Walker, 36 años, fue fatalmente matada en un hotel, en la habitación de un hotel en febrero 4 en Jacksonville, Florida. No se supo de ella por varios días y que no se supo que era transgénero por las policías locales, ya que no hacían referencia a la víctima como transgénero. Los investigadores están aún buscando el cuerpo del sospechoso, o sea, buscando el sospechoso de la muerte. Tanya Hardy, 35, was fatally shot on February 6th in Buffalo, New York. A friend of Harvey expressed her condolences on Facebook, writing, "I knew her since she started transitioning. She was so sweet and loving. Police have confirmed that they are looking into the incident as a possible hate crime." Tonya Harvey, de 35 años, fue fatalmente asesinada en febrero 6 en Buffalo, New York. Un amigo de Harvey expresó sus condolencias en Facebook y escribió: "Yo la conocía desde que comenzó el proceso de transición. Era muy dulce y amorosa. Las policías han confirmado que están todavía investigando sobre el incidente y creen que fue un crimen de odio." Zachariah Fry, 28, went missing in New Mexico in mid-January. Her body was later found 40 miles outside of Albuquerque on February 19th. Albuquerque police arrested and charged Charles Spies with 2 open counts of murder. Fry's loved ones shared condolences on Facebook with one friend saying, "You were my older sister. You took care of me and loved me like family. I'll love you forever.
I'm sorry. Zacarías Fry, de 28 años. Estaba perdida en Nuevo México desde la mitad de enero. Su cuerpo fue encontrado después, 40 millas fuera de la ciudad de Albuquerque, en febrero 19. La policía de Albuquerque arrestó y le puso cargos a Charles S. Pease con dos cargos de asesinato. Las personas que amaban a Fry comparten las condolencias en Facebook con un amigo y dijo: tú eras mi hermana mayor, tú me cuidaste y me amaste como una familia, siempre te amaré, lo siento. Felicia Mitchell, 45, was shot and killed outside her home on February 23rd in Cleveland, Ohio. On April 10th, Cleveland.com reported that a warrant had been issued for the arrest of Gary Sanders. Sanders was charged with aggravated murder in Mitchell's death. Her longtime partner, Shane Mitchell, described her as funny and kind, and that everyone loved her. Felicia Mitchell, de 45 años, fue baleada y asesinada fuera de su casa en febrero 23 en Cleveland, Ohio. El 10 de abril, el periódico Cleveland.com reportó que había sido arrestado el señor Gary Sanders. Sanders fue cargado con asesinato agravado en contra de Michelle. Su compañero de mucho tiempo, Shane Mitchell, la describe como una persona divertida y amable y que todo el mundo quería. Mia Tyree Buchanan, 28, was fatally shot at a local motel on March 26th in Baton Rouge, Louisiana. Few details are known about the crime, and police report that they have no suspects or persons of interest at this time. Amy Tiara Berryman, de 28 años, fue fatalmente asesinada en un motel local en marzo 26 en Baton Rouge, Louisiana. Pocos detalles se conocen sobre el crimen y los reportes de la policía no tienen sospechosos o personas de interés en este momento. This time I'm going to ask Krista to come and talk about the effect of trans violence on specifically trans women of color. Ahora vamos a hablar sobre los efectos de violencia específicamente en las transgéneros de color. Good evening, my name is Krista Del Rosa, and I am a proud trans woman. Black transgender and gender non-conforming people face some of the highest levels of discrimination of all transgender people. Yo soy your name, I can't remember. Krista De La Rosa. Krista De La Rosa. Las personas de transgénero de color son las víctimas son las personas de mayor víctima de violencia de toda la comunidad. According to a new analysis released in February, the task force released the report with the National Black Justice Coalition and the National Center for Transgender Equality as a supplement to the groundbreaking national study which was published in February. Ella acaba de mencionar de que hay un reporte que salió en febrero que contiene de las estadísticas sobre la violencia en contra de las personas de color. It revealed widespread discrimination experienced by transgender and gender non-conforming people across the board. Y contiene estadísticas de la gran violencia que hay en contra de las personas que no están viviendo en conformidad, las personas de color. This year alone, Black transgender people had an extremely high unemployment rate at 26%. Las personas de transgénero de color tienen unas estadísticas de desempleo enormes y están al 26%. 2 times the rate of the overall transgender sample and 4 times the rate of the general population. Son 2 veces mayor que las otras personas transgéneros y 4 veces mayor que la población en general. A startling 41% of Black respondents said that they had experienced homelessness at some point in their lives.
un 41% de las personas dijeron que en algún momento han experimentado no tener hogar en sus vidas. That is more than 5 times the rate of the general U.S. population. Y esto es 5 veces más de lo que es el porcentaje de la población en general. Black transgender people lived in extreme poverty, with 34% reporting a household income of less than $10,000 per year. Las personas transgéneros de color viven en una gran pobreza y aproximadamente tienen un ingreso como de $10,000 por año. Black transgender people were also affected by HIV in devastating numbers. Las personas transgénero también fueron afectadas por el virus del SIDA. The 73-page report documents the 22 lives lost since the beginning of 2018. Yeah. The 73-page report documents the 22 lives lost since the beginning of 2018. Las 73 páginas documentan las 22 personas que han sido fallecidas desde el 2013. The victims are mostly young, mostly female, and mostly black. Las víctimas son fundamentalmente mujeres y negras. Out of those killed, 82% of the victims were transgender women of color, and 64% were under the age of 35. La gran mayoría de estas víctimas fueron mujeres transgéneros de color y tenían menos de 35 años. Human Rights Campaign National Press Secretary Sarah McBride said that there is an epidemic of violence that is targeting the transgender community. Sarah McBride la campaña de los derechos humanos dice que hay una amenaza en contra de las personas transgénero. Transgender women of color are particularly vulnerable, according to McBride, because they exist at the intersection of the misogyny and racism. Las mujeres de transgénero son las mayores víctimas porque son víctimas de la misoginia y del racismo al mismo tiempo. Están en la intersección de esos dos prejuicios. The consequences are often deadly. Y las consecuencias son por lo general fatales. So with those facts that were just stated for the transgender people of color, my message would just simply be that we have to have each other's back at the end of the day. Whether you're black, whether you're white, whether you're Hispanic, it makes no difference. We have to stand together as a community, and we have to let them know that we are equal and we are all the same. Without us standing firmly behind each other and pushing each other to be better people and to make America a more acceptable place for people like us to live in, it's simply no good for none of us. It's all for no good. So with that being said, thank you so much. Ella dice que esas estadísticas lo que quieren decir es que debemos mantenernos unidos independientemente de la raza, porque todos nos necesitamos como comunidad. Thank you, Krista. At this time, I ask Jennifer to come and read the third group of names. Sasha Wall, a transgender woman of color, was fatally shot on April 1st in Chesterfield County, South Carolina. The FBI is assisting with local investigators and are analyzing phone records and collecting DNA evidence. Donovan Dunlop of Friends of Walls expressed condolences on Facebook, writing, "I will miss you, my beautiful sister. I cannot sleep. I hope they find your business." Sasha Wall, de 29 años, una mujer transgénero de color, fue fatalmente asesinada el 1 de abril en Chesterfield County, en Carolina del Sur. El FBI está asistiendo a los investigadores locales y está analizando los récords de teléfonos y recolectando evidencias del ADN. Donovan Dunlap, un amigo de Walls, expresó sus condolencias en Facebook y escribió: "Yo te extrañaré, mi hermosa hermana. No puedo dormir. Espero que algún día encontremos quién hizo esto." Carla Patricia Flores Pavon, 26, was found choked to death in her apartment in Dallas, Texas on May 9th. Dallas police arrested 24-year-old Jimmy Eugene Johnson III on May 17th.
charging him with Flores' Pabon's murder. It hurts a lot to forgive every person. Sister, FYI, we'll remember you with love. Your beautiful smile will stay with us. Upon posted on her Facebook page. Carla Patricia Flores Pavón, de 26 años, fue encontrada ahogada, asesinada en el cuello en su apartamento en Dallas el 9 de mayo. La policía arrestó a Jimmy Eugene Johnson, de 29 años, lo arrestó el mayo 17 y lo cargó con asesinato. Dice, me duele mucho y tú eres una muy buena persona de corazón. Hermana, vuela alto, te recordaremos con amor. Tu sonrisa hermosa permanecerá con nosotros, dijo un amigo de Facebook. Nino Fortson, 36, was fatally shot in Atlanta on May 13th. City police were nearby executing a traffic stop and rushed to the scene, but Fortson later died at the hospital, said transgender advocate Monica Roberts. Nino Foster, 36 años, fue fatalmente asesinado en Atlanta el 13 de mayo. La policía de la ciudad encontró en la escena, estuvo ahí presente en la escena, pero Foster más tarde murió en el hospital, dijo una persona que defiende los derechos de transgénero, Monica Roberts. Gigi Pierce, 28, was fatally shot on May 21st in Portland, Oregon. When officers arrived, they tried to administer aid, but Pierce had died at the scene. Police investigators say they believe that Pierce was shot during an altercation with Sophia Adler, who has been charged with Pierce's murder, according to KWG-TV. Gigi Pierce, de 28 años, fue fatalmente asesinada el 21 de mayo en Portland, Oregon. Cuando los policías llegaron, trataron de ayudarla, pero Pierce murió en la escena. Los investigadores de la policía dicen que fue fruto de un altercado con Sophia Adler, quien fue luego cargada como asesina, de acuerdo a la televisión KGW. Natasha English, 38, was fatally injured in drive-by shooting in Jacksonville, Florida on June 1st. On her Facebook page, English described herself as an independent, transgender woman who thrives on being the best person she can be. The Jacksonville Sheriff's Office has declared an active murder investigation and asked anyone with information to contact their office. Natasha English, de 38 años, fue fatalmente herida en un tiroteo en Jacksonville el 1 de junio. De acuerdo al Facebook, English se puede describir como una mujer transgénero independiente y que era una persona que siempre quería ser mejor. La oficina de Jacksonville declaró el asesinato en la investigación y aún está tratando de conseguir información. At this time, I'm going to ask Rachel, the mother of a trans youth, to come and talk about what PDOR means to her. Hi, my name is Rachel Gonzalez. I am the Education Resource Coordinator for Equality Texas, and I am the mother of 3, and my oldest daughter happens to be transgender. Mi nombre es Raquel González y tengo 3 hijos y resulta que la mayor es transgénero. And I'm a crier, so you're going to have to bear with me because I did not write something out. Y a mí me gusta llorar, así que tengan paciencia conmigo. No me gusta llorar. Yeah, exactamente. Where to begin? So, I first want to start by thanking all of you for living your authentic lives. Primero quiero agradecerle a cada uno de ustedes por vivir una vida auténtica. I came prepared, Jayla. Thank you. I'm a crier because every single one of these names, I not only see my daughter, but I see every person that is a part of her family and her community, who is my community.
Yo lloro porque cada uno de esos nombres que se han leído aquí es parte de la comunidad, es parte de mi comunidad. Last year, I was so devastated sitting with Guinevere Riversong's mother and feeling that pain with her. El año pasado yo estuve tan devastada porque estuve con una mamá que estuvo ahí y yo sentí la pena con ella. But I didn't expect for it to hit so close to home, even though Waxahachie is only an hour away. Pero yo no estaba esperando que esto estuviera tan cerca de mi casa, aunque Waxahachie solamente queda a 1 hora de aquí. I didn't expect to spend my Mother's Day at a vigil for Carla Flores Pavón. So, yo no estaba esperando pasar el Día de las Madres en una vigilia por Carla Flores Pavón. A beautiful trans Latina, young trans Latina, just like my trans Latina daughter. Una mujer hermosa latina transgénero, así como es hermosa latina mi hija también. And then, right after that, to discover that we had lost Nicole Hall, right? Okay, Nicole Hall. And both of those deaths were so close to home. Not only were they trans Latina, trans women of color, but down the road from the VTAC conference, just days before we lost Carla. So, luego perdimos a Nicole y ambas muertes estaban demasiado cerca, eran transgénero de color, pero transgénero latina súper cerca a la casa donde estábamos. And Nicole was found feet from where my children were playing in the park days before they discovered her body. Nicole fue encontrada sola unos pocos pies de donde juegan mis hijos. And I didn't bring my daughter tonight because she doesn't know that. Y yo no traje a mi hija esta noche porque ella aún no sabe esto. So I want everyone in this room and in the community to know that I will always be fighting for every single one of you. When I carry my daughter in my heart, I'm carrying every single one of you. Y yo quiero que cada persona de la comunidad sepa que yo siempre voy a estar luchando con ustedes, porque llevo a mi hija conmigo y voy a luchar por cada uno de ustedes. And I will forever be indebted to each one of you for paving the way for her safety and so many others in the community and around the world. Y quiero agradecer a ustedes por estar abriendo el camino para ella y para tantas otras personas en el mundo, por su valentía y lo que hacen ustedes. Thank you. Thank you, Rachel. And now to read the fourth list of names, I'm going to ask Scotland to come up. Deanna Stanton, 24, was found with a fatal shot wound to the head on August 30th. According to media reports, after an autopsy, her death was ruled a homicide and the investigation is ongoing. Every time you saw her, she had a smile on her face, said "Let's say why." Executive Director of Brave Space Alliance. She was just trying to live her best life as a young girl. Diana Stanton, de 24 años, fue encontrada fatalmente muerta con un tiro en la cabeza en agosto 30, de acuerdo a los reportes de media. Según la autopsia, su muerte fue considerada un homicidio y la investigación está aún siguiendo. Cada vez que veo a ella, recuerdo su sonrisa en su cara, decía la Sideway, un director ejecutivo del espacio de alianza
valiente. Ella solamente estaba tratando la mejor vida como una mujer joven. Shantae Tucker, 30, was found with a fatal gunshot wound in the back of the Philadelphia, Pennsylvania on September 5th. Friends and family honored her life and mourned her death on Please close Facebook, in 10 minutes. recalling that she was like another big sister to them and remembering her beautiful spirit and fun aura. Shanti Tucker, de 30 años, fue encontrada fatalmente asesinada con tiros de bala en la espalda en Filadelfia, Pensilvania, el 5 de septiembre. Sus amigos y familias honran su vida y lloran por ella en Facebook. Y recuerdan que ella fue una gran hermana para ellos y recuerdan que tenía un espíritu hermoso y un aura muy divertido. London Moore, 20, was found dead of multiple gunshot wounds in the remote area of Northport, Florida on September 8th. Moore is remembered by her family and other loved ones who described her as a hilarious and someone who made everyone laugh all the time. London Moore, de 20 años, fue encontrado muerto con múltiples balazos y heridas en el Northport, en Florida, el septiembre 8. Moore es recordado por su familia y por las personas que lo amaron como una persona extremadamente divertida y graciosa, y decía que él siempre quería que las personas se rieran. Nikki Enriquez, 28, was one of 4 women killed in September in what local officials describe as a serial killing spree, allegedly carried out by an intel supervisor of the U.S. Border Patrol. Enriquez went by the name Janelle, is survived by numerous loved ones that were sad and in disbelief at her death. Cousin Veronica Castillo described her as a very outgoing person who loved to party and who was beloved by the local LGBT community. Nikki Enríquez, de 28 años, fue una de las 4 mujeres asesinadas en septiembre en una oficina local. Describe como un asesinato en serie, según las oficinas del Border Patrol. Enríquez tenía también el nombre de Janelle y sobrevive a muchas personas que la amaron y que están tristes por su muerte. Su prima, Verónica Castillo, describe como que era una persona muy suelta, muy desenvuelta en la vida y que amaba las fiestas y que era muy amada por la comunidad LGBT. Sierra Minaj Carter Frazier, 31, was fatally stabbed and her body left behind in an abandoned building by a man whom she was arguing with on October 3rd in Chicago. As reported in the Sun-Times, Chicago police declared Frazier's death a homicide after appearing on the scene. She is remembered by friends and loved ones who said that she will always be missed. Sierra Minette Carter Frazier, de 31 años, fue fatalmente asesinada y su cuerpo fue dejado abandonado en un edificio por un hombre con quien estaba discutiendo en octubre 3 en la ciudad de Chicago. Según el reporte de Sun-Times, la oficina de la policía de Chicago declaró a Frazier como un homicidio en la escena. Ella es recordada por sus amigos y las personas que la amaron, y dice que siempre va a ser extrañada. Thank you, Scotland. And now it's my turn. The topic, by the way, my name is Jayla Wilkerson, for those who don't know me. The topic I was going to speak on today was justice for the transgender community. El tópico que voy a hablar esta noche es sobre justicia para la comunidad transgénero. That topic was
brought up because one of the names that we read last year was a local transgender woman, young woman, in Waxahachie named Guinevere Riversong, who was shot by her own father. Este tema que voy a hablar de hoy es porque uno de los nombres que fue nombrado el año pasado es de una persona de Waxahachie y que fue brutalmente asesinada por su propio padre. And I found out while we were planning this event that her father's case was presented to the grand jury in Waxahachie, and the grand jury returned a no bill. Y yo cuando estaba preparando para este evento, el caso del padre fue presentado a la corte y fue rechazado. So what that means is that the grand jury didn't think there was enough evidence that a crime had been committed by a man who shot his transgender daughter in the face in his own apartment an hour from here. Lo que significa es que el gran jurado encontró que no había suficientes evidencias para culpar al hombre que había sido el que había hecho el homicidio en el propio apartamento. The transgender community has had a strained relationship with law enforcement for a very long time. La comunidad transgénero ha tenido una relación por mucho tiempo con las fuerzas de la ley. But that's not the way it has to be, and it's not necessarily very well understood by most of our community. Pero no tiene que ser así y no está bien entendido por las personas de la comunidad. Most of the time, police are doing their jobs to the best of their ability. La mayoría de las veces la policía está haciendo el trabajo en la medida de sus habilidades. And there are a lot of players in the system, like the grand jury, that can block us from getting justice. Y hay muchas personas en el sistema, como el gran jurado, que puede bloquear la justicia. And what we need to do is to hold our elected officials and those they appoint accountable for every step in the judicial process. Y lo que nosotros tenemos que hacer es señalar y hacer culpables a las personas que elegimos en los diferentes distritos para que sean responsables de todo el proceso. In some cases, perhaps the district attorney doesn't pursue the case vigorously enough. En algunos casos es el abogado del Estado que realmente no hace su tarea. But another part of the transgender community and justice is when we are subject to the criminal justice system as defendants ourselves. So, la otra parte de la relación entre la comunidad de género y la justicia es cuando nosotros tenemos que hacer nuestra parte. So I found out recently that one of our sisters was very tragically mistreated in our own Dallas County jail. So, hace poco me di cuenta de que una de nuestras personas transgénero fue realmente muy maltratada en una de nuestras cárceles locales. If you haven't read the article, I suggest that you Google transgender inmates Dallas. There are several articles now, one of which is in The Voice. And you should educate yourself on how our elected officials and those they hire are treating our communities. So, si ustedes no conocen el caso, yo les recomiendo que lo busquen en Google, que busquen el tema. Uno de ellos está en el Dallas Voice y que puedan darse cuenta de cómo las personas que elegimos realmente están tratando a las personas de la comunidad transgénero. And for those of you who don't know, I work currently for the District Attorney's Office at the County of Dallas, but I've left that job and I'm going to be working for the City of Dallas, and I'm going to be fighting for justice for the trans community in Dallas County. So, para los que no saben, yo antes trabajaba en la oficina del abogado del estado, pero yo renuncié y ahora voy a estar trabajando para la ciudad de Dallas como una persona que hace trabajo en favor de la comunidad transgénero. Thank you, but it's not about that. What I want is for each of you who has been mistreated in the Dallas County Jail or knows somebody who's been mistreated in the Dallas County Jail
to contact me, and you can do so through the Facebook page for Transgender Pride of Dallas. So yo lo que realmente quiero es que si ustedes saben personas que han sido maltratadas por nuestra oficina de las cárceles o de la ciudad, que se contacten conmigo para que yo pueda ayudarles. And I want to end my piece on a more positive note that also involves our local government. So yo quiero terminar mi parte en un tono más positivo que también tiene que ver con el gobierno local. We asked our great mayor of Dallas, Texas, to issue a proclamation for the transgender community in honor of Transgender Awareness Week. So yo le pregunté al mayor de Dallas que si pudiera hacer una declaración en favor del Día Recordatorio de Transgénero. And he gladly granted that, and he wrote this proclamation that I'm going to read to you all today. And this is the fourth public reading of this proclamation since we picked it up late last week. So, la semana pasada nosotros levantamos la proclamación y esta es la cuarta vez que esa proclamación va a ser leída en voz alta. Whereas Transgender Awareness Week is observed by individuals and organizations across the United States of America between November 12 and November 19. So, esta declaración... sorry, it's kind of hard to... esta declaración fue escrita... Can you repeat that? Sorry, I'm sorry. No problem. Whereas Transgender Awareness Week is observed by individuals and organizations across the United States of America between November 12 and November 19. So, como se está haciendo el recordatorio de las personas transgénero en todas partes desde noviembre 12 hasta noviembre 19. And whereas Transgender Day of Remembrance was started by transgender advocate Gwendolyn Ann Smith as a vigil to honor her memory of Rita Hester, a transgender woman who was killed in 1998. I'm gonna try to read it. Ethan's getting her a written copy. Yes, it's just a Thank you, Ethan. I should have thought that through and done that myself. I apologize. Oh, I could do that. You just read the second. Hey, looky here. I'll give you a bigger one because we have people in the audience who are smarter than the MC here. And I have a portable mic and I can just come stand over here by you and you can read it. ¿Es mejor? Okay. So, the second one. So, el Día de Recordación de Transgénero comenzó como un acto de reconocer a Gwendolyn Ann Smith con la vigilia en su honor por Rita Hester, una mujer transgénero asesinada en 1998. And whereas transgender individuals, especially transgender women of color, are disproportionately the victim of violence. Y porque los individuos transgéneros, especialmente las mujeres transgéneros de color, son desproporcionalmente víctimas de violencia. And whereas an annual observance on November 20 honors the memory of those whose lives were lost in acts of anti-transgender violence. Y porque el recordatorio anual del día noviembre 20 honra a las memorias de esas personas fallecidas como fruto de la violencia anti-transgénero. And whereas the City of Dallas has a rich history of acceptance and support for our transgender citizens and visitors, including an amendment to the city's non-discrimination ordinance protecting transgender people from discrimination in the areas of employment, housing, and access to public spaces, which was unanimously approved by the Dallas City Council on November 10, 2015. Y porque la ciudad de Dallas tiene una historia muy rica para aceptar y apoyar a los ciudadanos y visitantes transgéneros, tiene una cláusula en la ciudad sobre no discriminación, protegiendo a las personas transgéneros de toda discriminación, de desempleo, de casas, de acceso a los espacios públicos y que puedan ser unánimemente aprobados por el Consejo de la Ciudad de Dallas, o que fue aprobado en noviembre 10 del 2015. And whereas official recognition of the transgender community sends a clear message to its members that we see you, we support you, you are valid, and you are loved.
Reconocemos a la comunidad transgénero y le enviamos un mensaje muy claro a cada uno de sus miembros. Nosotros los estamos viendo, nosotros los apoyamos. Ustedes son válidos y ustedes son amados. Now, therefore, I, Mike Rawlings, Mayor of the City of Dallas, and on behalf of the Dallas City Council, do hereby proclaim Monday, November 19, 2018, as Transgender Awareness Day in Dallas, Texas. Yeah! Y por eso yo, el mayor de la ciudad de Dallas, Mike Rawlings, ¿cómo se llama? Representando el Consejo de Dallas, quiero declarar el día lunes, noviembre 19, como el día de la conciencia transgénero. Yeah! So all that to say, our government here in Dallas does support us, and they are here for us. And now I'm going to ask, well, here I've got to make a confession to y'all. We got out of order on our names, so I've got to figure out where we're at on the names, and then I'm going to ask Amanda to come and read the last list of names. What's that? I'm going to consult with Ethan. Speak amongst yourselves. I'll give you a topic. You know which one it was? Okay. Okay. Okay, we've got it figured out. Chronological order has gone out the window, but that's okay. Would you come to the last list, please? Diamond Stevens, 39, was found shot to death on June 18 in Meriden, Mississippi. In interviews with local stations, family members said that Stevens had an incredible personality. As is too often the case in the reporting of anti-transgender violence, Stevens was originally misgendered in local public statements and media reports, which delayed our awareness of this deadly incident. Damon Stevens, de 39 años, fue encontrado muerto en junio 18 en Meridian, Mississippi. En entrevista con la estación local de televisión y miembros de la familia decían que él tenía una personalidad increíble. Como ocurre en otros casos de violencia en contra de las personas transgénero, Steven fue normalmente fue misgender, su género no fue correctamente asignado por la estación de policía y los reportes, así dando un retraso al proceso de conciencia de este incidente. Catalina Christina James, 24, was found fatally shot in Jacksonville, Florida on June 24th. In an interview with First Coast News, James' mother described her daughter as having a big and bold personality, saying she loved to dance and travel. James is the third transgender woman murdered and the fourth shot in the Florida city this year. Catalina Cristina James, de 24 años, fue fatalmente matada, asesinada en Jacksonville, Florida, en junio 24. En una entrevista con las noticias de la Primera Costa, la madre describió que su hija era grande y muy inteligente, con una personalidad muy abierta. Dicen sus amados que le gustaba bailar y viajar. James es la tercera persona asesinada transgénero y la cuarta baleada en Florida este año. Keisha Wells, 54, was found dead with a gunshot wound to her abdomen in the parking lot of an apartment complex on June 24th. According to the Cleveland.com, a longtime friend of Wells described her as the nicest person ever, but also a tough cookie. Keisha Wells, de 54 años, fue encontrada muerta con un balazo, con heridas de balazo en su abdomen, en un estacionamiento de su apartamento en junio 24, de acuerdo al website Cleveland.com.
Un amigo de mucho tiempo la describe como una persona muy agradable, pero también el tough cookie es como una persona muy resistente. Sasha Garden, 27, was found dead with signs of trauma in Orlando, Florida, early July 19th. Originally from Wisconsin, Garden is remembered by loved ones as a firecracker who didn't hold anything back. Friend and local transgender activist Milan Montrace Williams recalls that Garden was a talented and aspiring hairstylist and had been saving money to fund her transition. Sasha Garden, de 27 años, fue encontrada muerta con signos de haber sido golpeada en Orlando, Florida, el 19 de julio. Ella originalmente es de Wisconsin. Garden es recordada con mucho amor y como firecracker, como una persona muy activa, muy de reacciones así bien rápidas, que no se quedaba con nada para ella. Amigos y activistas transgéneros locales, Lula Montserrat Williams considera a Garden como una persona muy talentosa, con muchas aspiraciones de ser estilista de cabello y que le gustaba ahorrar el dinero para hacer su operación de transición. Natasha Bell, 18, was fatally shot on August 30th in the neighborhood of Shreveport, Louisiana. The Louisiana Trans Advocates Organization released a statement condemning the shooting and calling on the city's leaders to help curb the violence against the trans community. Natasha Bell, de solo 18 años, fue fatalmente asesinada el 30 de agosto en su vecindario de Shreveport, en Luisiana. Las personas de la organización sobre los derechos trans hicieron una declaración condenando el asesinato y llamando a los líderes para que pudieran trabajar en contra de la violencia de la comunidad transgénero. Don't go so far away, Ethan. This time I'm going to ask Ethan to come up and close us out and talk to us more about going across the street for a candlelight vigil. Ethan va a decir las palabras finales y nos va a dar instrucciones de qué vamos a hacer ahora. Hello everyone, my name is Ethan. I'd like to take a moment of silence to remember these individuals that we've lost this year. Vamos a tener un momento de silencio. Mi nombre es Ethan, para recordar las personas fallecidas. So on behalf of the TDOR committee, como representando el TDOR committee, el comité de TDOR, which includes Transgender Pride of Dallas, Cathedral of Hope, Transgender Council, HRC, and the Dallas Public Libraries. Quienes incluyen la comunidad de transgénero, el Consejo de la Catedral, el Consejo, ¿cómo se llama? La campaña de derechos humanos y la librería de la ciudad de Dallas. I would like to thank you all for being here. It's been an emotional evening, and I'm going to keep it short because I may cry and I'm not going to let that happen right now. Quiero agradecer a cada uno de ustedes su presencia por estar aquí. Lo voy a hacer corto porque yo no quiero llorar y no quiero que me vean llorar. So we're going to be meeting at City Hall, which if you leave the library parking garage, you'll make a left and then another left, which will lead you to a road that will bring you to City Hall. Vamos a ir al City Hall de Dallas. Cuando salgan del estacionamiento, doblen a la izquierda y después a la izquierda y nos va a llevar a al City Hall. I think that just about covers it. Feel free to hang out for a bit if you wish, but we will be meeting at City Hall. Thank you. Ahora nos vamos a ir para allá y nos vemos allá en el City Hall. This is William, hopefully your favorite videographer from Two Hats Publishing. I hope you enjoyed this video. If you like it, please leave comments below or like,
follow or subscribe to us and get notices of all our videos. We love it, even when you call.